सबस्क्राईब करा मांडवकर क्लासेस चॅनलला आणि बेल आयकॉनवरती प्रेस करून नवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन्स मिळवा. नमस्कार मित्रांनो, मी प्रकाश आणि आपण पाहत आहात मांडवकर मॅथ्स क्लासेस चॅनल. मित्रांनो, अजून आपण माझा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर त्वरित सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन्स आपल्यापर्यंत सर्वात अगोदर पोहोचतील. मित्रांनो, अल्जेब्रा आणि जॉमेट्री म्हणजेच M1 आणि M2 या दोन्हीमध्ये जर तुम्हाला काही एक्स्ट्रा काही प्रॉब्लेम्स तुमच्याकडे असतील आणि जर तुम्हाला ते कोणाला विचारावे असं जर प्रश्न पडला असेल तर ते प्रश्न तुम्ही आम्हाला विचारू शकता. कॉमेंट सेक्शनमध्ये तुम्ही हे प्रश्न विचारा, त्याचे उत्तर देण्याचा मी निश्चितच प्रयत्न करीन. कारण पुस्तकाबाहेरचे प्रश्नसुद्धा या नवीन सिलेबसप्रमाणे अतिशय महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे आपल्याला जास्तीत जास्त बाहेरचे प्रश्न घ्यायचे आहेत. तर तुम्हाला जरी काही अडचणी असतील, काही प्रश्न असतील तर तुम्ही ते अगदी बिनधास्त विचारू शकता. नमस्कार मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण अशी सायमल्टेनियस इक्वेशन्स पाहूयात जे की लिनियर तर नाहीत, परंतु त्यांना लिनियर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करता येऊ शकतं. हे बघा, फॉर एक्झाम्पल 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 6. हे लिनियर इक्वेशन नाही. का नाही? कारण ज्यावेळेस तुम्ही x आणि y अंशस्थानी लिहिताल, दॅट इज 2x रेज टू -1 प्लस 3y रेज टू -1 इज इक्वल टू 6. बघा, x आणि y यांचा घातांक -1 आहे. याचा अर्थ हे लिनियर इक्वेशन्स नाहीत. कारण लिनियर इक्वेशनमध्ये x आणि y यांचा घातांक हा 1 असतो. मग हे असे इक्वेशन्स पहिल्यांदा लिनियर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचे आणि मग त्यांचं सोल्युशन काढायचं. तर अशी उदाहरणं आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. चला तर मग सुरू करूयात. प्रॅक्टिस सेट 1.4. सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. नंबर 1, 2/x minus 3/y is equal to 15 and 8/x plus 5/y is equal to 77. Solution. Clearly these two equations are not linear, but these equations can be reduced in the linear form. 2/x minus 3/y is equal to 15. Put 1/x is equal to, suppose, m, and 1/y is equal to n. Therefore this equation becomes 2m minus 3n is equal to 15. हे बघा, हे लिनियर फॉर्ममध्ये नव्हतं, परंतु आपण याला लिनियर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलं. आता हे इक्वेशन या प्रकारामध्ये कसं आलं हे बघा. 2/x minus 3/y is equal to 15. याला आपण असं लिहू शकतो, 2 into 1/x minus 3 into 1/y is equal to 15. आणि मग या 1/x आणि 1/y च्या जागी आपण m आणि n या किमती ठेवल्यात. सो वी गेट 2 into m minus 3 into n is equal to 15. That is 2m minus 3n is equal to 15. We call this equation 1. Similarly, another equation becomes 8m plus 5n is equal to 77. We call this equation 2. आता हे दोन इक्वेशन्स आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने आपण सोडवू शकतो. That is by equating the coefficients. Here coefficient of m is 8, coefficient of m is 2. Therefore if we multiply this equation by 4, then coefficient of m becomes 8. So multiplying equation 1 by 4, therefore we get 8m minus 12n is equal to 60. We call this equation 3. Equation 3 from equation 2 we get 8m plus 5n is equal to 77 and 8m
minus 12n is equal to 60. We change the sign, minus plus minus, where this 8m gets cancelled. 5m plus 12n, 5n plus 12n is 17n is equal to 17. So n equal to 17 upon 17, that is 1. ही आलेली n ची किंमत आपण कुठल्याही 3 पैकी एका इक्वेशन मध्ये ठेवू शकतो. Put this value in equation 1. Therefore 2m minus 3 into, in place of n put 1, is equal to 15. So 2m minus 3 is equal to 15. Therefore 2m is equal to 15 plus 3, that is 2m is equal to 18. Therefore m is equal to 18 upon 2, that is, therefore m is equal to 9. So we get m is equal to 9 and n is equal to 1. परंतु हे आपलं उत्तर नाही, कारण आपल्याला दिलेल्या इक्वेशनमध्ये व्हेरिएबल्स आहेत x आणि y. त्यामुळे आपल्याला x आणि y च्या किमती काढायच्या आहेत. आपण m आणि n च्या काढल्यात, मग त्यांची आपण मूळ किंमत ठेवू. m आपण 1 upon x साठी मानलेला आहे आणि n हे 1 upon y साठी मानलं आहे. सो 1 upon x is equal to 9 and 1 upon y is equal to 1. Now take reciprocals on both sides. We get x equal to, reciprocal of 9 is 1 upon 9 and y is equal to, reciprocal of 1 is 1. Okay? Ten upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4 and 15 upon x plus y minus 5 upon x minus 1 is equal to minus 2. These equations are also not in linear form. So to convert these equations into linear form, we put 1 upon x plus y is equal to m and 1 upon x minus y is equal to n. So these two equations now becomes 10m plus 2n is equal to 4 and this equation becomes 15m minus 5n is equal to minus 2. We call this equation 2. Now we solve these equations. So we multiply this equation by 5 and multiply this equation by 2. यांचे सहगुणक आपल्याला सेम करून घ्यायचे आहेत, म्हणून आपण या 5 न वरच्या इक्वेशनला गुणू आणि या 2 न खालच्या इक्वेशनला गुणू आणि पुन्हा त्यांची बेरीज करू. मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5, we get 50m plus 10n is equal to 20. Call this 4. Multiplying equation 2 by 2. Therefore 30m minus 10n is equal to minus 4. We call this equation 4. Adding equation 3 and 4, 50m plus 10n is equal to 20 and 30m minus 10n is equal to minus 4. Here 10n and minus 10n gets cancelled. Here 80m is equal to 16. Therefore m is equal to 16 upon 80.
that is 1 upon 5. Now we put this value. Put this value in equation 1. So 10 into 1 upon 5, here in place of m put 1 upon 5 plus 2n is equal to 4. Therefore 2 plus 2n is equal to 4. So 2n is equal to 4 minus 2, that is 2, and therefore n is equal to 2 upon 2, which is 1. Thus we get the values of m and n. M is equal to 1 upon 5, n is equal to 1. Now put the original values. Here m is 1 upon x plus y. Therefore 1 upon x plus y is equal to 1 upon 5, and 1 upon, here n is 1 upon x minus y is equal to 1. Now take cross multiplication. X plus y into 1 is equal to 5 into 1. So x plus y is equal to 5. We call this equation 5. And then x minus y is equal to 1. We take reciprocals on both sides. Call this equation 6. Again we solve these two equations to find the values of x and y. Adding equation 5 and 6. X plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1. Here y gets cancelled. X plus x, that is 2x, is equal to 6. So x equal to 6 upon 2, 3. Put this value in equation 5. So from 5, 3 plus y is equal to 5. Therefore y is equal to 5 minus 3, that is 2. Hence x is equal to 3, y is equal to 2 is the solution. Okay.